Studying here, having this decision po is for my future din, na Mm. sobrang lawak po ng benefits ng Canada, sobrang daming Mhm. opportunity. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga at lakas ng loob. Yes. Ma-achieve mo po yun eh. Hi everyone, this is M, a former international student now living in New Zealand. I'm your host for today's episode. You are now tuned in to the Secure Visa podcast, the show that talks about life being an international student, immigration policies from our team of experts and immigration lawyers, and how to immigrate to your ultimate destination like Canada and New Zealand. Thanks for being with us today. So, let's start learning. All right, welcome to episode 16. Permanent resident in Singapore, now studying in Canada. Meet Lara. In this episode, I will be joined by a very special guest and tutulungan niya tayong intindihin the reasons why she moved to Canada and living alone in Canada. Mahirap nga ba? All right, so before we start, let me call our very special guest for today's episode, a permanent resident of Singapore, but Filipino by heart, now an international student in Canada, Lara Daniel. Welcome, Lara. Hello po, thank Hi. you po for inviting me for this podcast. Of course, and thank you so much for guesting in our podcast, Lara. Alam mo, I'm intrigued sa story mo because you moved from the Philippines to Singapore and now in Canada, 'di ba? Yes So, po. pero permanent resident ka na sa Singapore, right? Yes po, I am po. Ayun. I want to know unang-una, what's the reason behind moving, from Singapore to Canada? Okay po. Just a brief history lang po. Actually, Mm. yung mom ko po talaga yung nagsabi sa akin na you should go to Canada to study kasi po nagkaroon siya Mhm. ng pagkakataon before pandemic na maka-visit po dito sa Canada. And nandito Okay. din po kasi yung mga best friends niya. So, na-influensyahan po siya na pupuntahin mo na si Lara dito sa Canada. Mas maganda dito kaysa dyan. Mas maraming Mhm. opportunity. So, dun po nag-start yon hanggang sa hindi na po niya ako Mhm. tinigilan na, "Anak, punta ka na ng Canada. Mas okay dun, nandun yung mga tita, tito mo," gano'n. So, dun po Mhm. nag-start yon hanggang unti-unti nag-research na rin na, maganda nga. Oo. Mas marami ngang opportunity. Yun po. That's nice. So, si mommy Yes po, ang siya nag-inspire sa'yo. siya po, siya po. Inspire, hindi kulit. Puwede na rin? Inspire and kulit, no? Very Yes good po. si mommy. That's nice. Pero kasi, wala bang benefits sa Singapore as a permanent resident? Why migrate to another country? Meron naman pong benefits lalo na nga Mm-mm. po sa mga tax or tinatawag nilang CPF. Sa Singapore po mas mababa ang tax sa Singapore kaysa dito sa Canada. Oh, Pero if medical naman po, wala po. Um, Mas I marami pong benefits kung see. citizen ka kaysa sa PR ka. So, hindi po lahat ng PR sa Singapore is may medical, which is Mhm. napaka-importante po nun lalo na ngayong pandemic. So, depende Yes. po yun sa company na pinagtatrabahuhan mo. Kung yung company mo, Mhm. swerte ka na meron silang medical benefits, meron ka rin po kahit na PR ka or hindi ka PR. So, ganun po yun. Oh. Tapos, another Mhm. advantage din po siguro na PR ka sa Singapore is yung Mhm. work. So, kahit Mhm. kailan na gusto mo mag-resign, okay lang. Kasi permanent resident ka, tatanggapin ka ng kahit anong company. Kasi hindi ka na nila kailangan pang i-apply ng pass,
sa government kasi nga PR ka. Yes, So, yun lang po siguro that's yung right. advantage, pero mas marami pa ding disadvantage nga na yun, I yung see. medical needs, yung iba pa rin Mm. po kasi kung citizen ka talaga sa Singapore. I see. Wow. Thanks for sharing that, Lara, no? That's the first time kasi I heard, no, being a permanent resident sa Singapore, may ano pa rin, may limitations like sa Yes po. medical, no? Yes po. And syempre, after learning about Canada naman, the benefits as a permanent resident, what are your thoughts? Nagulat po ako nung una na, oh, so kahit mapa-citizen or permanent resident dito sa Canada, equal lang talaga sila. Meron ang citizen may I hope Mhm. ata yun. Meron din po ang PR. So lahat po is talagang patas lang. Kung ano yung benefits Mhm. ng citizen, ganun din yung benefits ng mga PR, which is Yeah. sobrang okay po yun. Tapos sobrang dali lang din kung Mm. papalarin ka na maging PR po. Unlike sa Singapore na it will took you more than 10 years. Marami po ang kilala na matagal na sila sa Wow. Singapore pero still nare-reject pa rin sila. Swertihan lang po din talaga siya. So unlike sa Okay. dito sa Canada na kung international student ka, meron ka na ng one Mm. year study dito, tapos magkaroon ka pa ng Yes. 1 year experience, mas malaki po Mm. yung chance mo na ma-PR ka talaga after mo Yeah. mag-study and mag-work. Unlike sa Singapore, it will take years po. Kahit anong position mo pa noon, kahit nag-aral ka pa, it will take years. Wow, really? 10 years, Opo. Lara? Marami po Mm, akong kilalang gano'n. Mga friends, family friends namin, ang tagal na nila, pero oh, nare-reject pa rin kahit na matataas na yung sweldo, ipas na po sila. Like, yun po yung pinakamataas na pass bukod sa okay. PR tsaka sa citizen. Hindi pa rin po sila na Mhm. PPR. Wow, and then yun na nga after learning lalo na yung sa medical dahil sabi Yes mo nga po. importante and I'm agreeing with you 'no, on that. Mm. Yung medical benefits sa health lalo na ngayon, importante yan and it's nice to know na in Canada, dito rin naman sa New Zealand 'no, may health benefits for permanent residents and citizens 'no. So, tapos yung sa domestic ano naman, sa mga although may idea ka kaya sa domestic students, para sa mga anak, sa Singapore, how does it Ah, go? ang alam ko po, if yung anak mo hindi PR, mas mahal po ang tuition fee mo kaysa Yeah. sa mga PR and citizen. And if I'm not mistaken po, iba pa rin ata ang price range ng PR sa citizen. Mhm. Tapos, um, sa mga kilala ko po na hindi po PR sila at yung anak nila, parang hirap din po sila maghanap ng school. Kasi parang may quota lang po yung school for international student na hindi PR or citizen I po. Unlike see. dito sa Canada, open po sila, PR man, citizen man, Mm, or kahit student pass. Free po, may specific age na free yung school. So, isa din po yun sa yes. maganda. Totoo yan 'no. So, unang-una healthcare benefits, Mm. domestic student status para sa mga may Po. anak, 'di ba? Maternity benefits, True, maternity. right? So Napakaganda po dito. yes, even in some provinces sa Canada 'no, I just have to share this, they have savings funds Yes for po. eligible children. You heard about that, Yes po, Lara? yes po. 'Di Kahit, that's hindi pa po married yung parents mo, may mm, makukuha ka pa rin. Mas malaki po ata ang makukuha nung hindi pa married yung parents kaysa sa married. right? Yes Totoo po. and it shows kasi na they encourage the parents 'no, to save for their kids' future. Yes Kasi po. parang ang nangyayari sila na mismo 'no, the provinces, the territories, the government, they're the ones na mag-iipon Yes para sa po. children, 'di ba? Tatapatan na lang, eh, ng Mm. parent. Ang ang galing 'di ba? It really Yes shows po. how much Canada cares for their own people, both PRs and citizens, you know. It's really nice. So after, knowing yung reason mo, no, from
moving from Singapore to Canada, thanks to mommy. Can you share a little something about yourself naman? Like, what was your work? Una muna sa Philippines. What was your background? Okay po. So, I actually graduated in Southfield under hospitality management. Pero I Mm-hmm. never have opportunity po to work in the Philippines after I graduate university. Kasi po, sa amin magkapatid, kasi nga po PR kami sa Singapore, Mm-hmm. nakaduktong na yon sa, ano namin, sa life namin. After university, agad-agad, Okay. punta kang Singapore. Kasi nga po, hindi naman sa mas dami pa ding opportunity at yung Mm-mm. salary nga po sa Singapore kaysa sa Mm-hmm. Philippines. So after ko Okay. graduate, nagkaroon pa po ako ng internship muna sa Singapore ulit, tapos balik ng Mm-hmm. Philippines to finish my work, my study, and then nagkaroon po ako Okay. ng pagkakataon makapag-internship din sa Philippines. Yun lang po siguro yung pinaka-work ko na nagawa. Yung internship ko po under Mm. HR sa Philippines, Uh-huh. sa isang hotel. And then, Alright. after po nun, graduate na akong university, lumipad na po agad ako within a year sa Singapore Uh-huh. para doon na po magkaroon ng actual work. So, nung nasa Mhm. Singapore na po ako, I was able to work sa isang top bank in Singapore Okay. as an admin po sa office. Tapos po noon, I was able to work there for almost 2 years. Nagkaroon lang Ah, po ng pandemic. So, nagkaroon lang ng pandemic. hmm, Tapos, medyo nahirapan ako maghanap ulit ng bagong work. Pero, sa awa naman po ng Diyos, okey. nakahanap din ako. So, admin pa Mm. rin po. Yung pinaka-last kong work before flying here Alright, to Canada is admin sa isang training school naman po sa Singapore. And I then, see. ito na. Oo. So, more on admin work for both Yes po. Philippines, yung internship mo, HR po ako dun sa Philippines. HR, Yes po. tapos sa Singapore, more on Admin. admin work. Yes po. How long ka nag-internship sa Philippines? Parang few months lang po siya, parang 5 months or 4 months lang po Okay. ata. So, less than a year lang Less than a yung year lang mo po. doon. So, most of your talaga, work experience kay Singapore na. Kay Singapore na po. I see. Alright. So, para naman sa'yo, Lara, ano yung very, siguro distinctive difference ng Canada tsaka ng Singapore? Hmm, ang difference po nila siya unang-una, ang temperature, ang climate, may snow dito, sa Singapore wala. Mm. Medyo big fan po ako ng summer, eh. So, Mm. medyo nahirapan ako mag-adjust nitong mga winter. Ah, Oo. kung sa tao naman po, wala naman pong pagkakaiba masyado kasi diverse country ang Singapore, dito din Mhm. po sa Canada. So, hindi naman po ako masyadong nahirapan. Um, ang pagkakaiba lang siguro nga po yun, yung yung layo sa Hmm, Philippines, mhm. yung Yes. climate, yung weather. Mm. Pero other than that naman po, wala naman pong pagkakaiba. Oo. Um, Yun lang. Alright. So now na nasa Canada ka na, just to ask 'no, saang school and anong program yung tinitake mo? And why did you decide to take further studies? Okay po. So, currently, I'm studying in Centennial College po, Progress Campus. And Mm. then I'm taking up Human Resources Management po, Mhm. postgrad certificate. I decided po na mag-pursue ng studies and specifically in HR po kasi ever since nung nasa university pa lang po ako, may isa na akong subject na HR. Kaya po ako Hmm. nag-HR na internship sa Philippines. So, Mhm. parang sabi ko, ay parang ito ata yung course na gusto ko, yung Okey. mag-handle ng tao. So, Mm. nung nagkaroon nga po ako ng opportunity to study here in Canada, um, ayun, ito na yung tinake ko. Nasabi ko, baka ito na yung pagkakataon ko na i-pursue kung ano talaga yung Uh-huh. dream job ko at kung ano talaga yung gusto kong mangyari sa future ko. Kaya po I Yeah. decided to take HR po. That's really great 'no, Lara. You were able to find na your passion, which is Yes HR. po.
right? Yes po. And of course, I just want to share with everyone that this is also one of the reasons why we have what we call the secure student solution. It is to help and guide you in making the right decision. Kasi let's face it, ang dami ng schools sa Canada. And Yes take po. note, they are the second largest country, 'di ba? Si Canada. So, mau-overwhelm ka with the provinces, the territories, the options, 'di ba? So, it's important kasi to choose where to study and which program to take. Importante na pag-iisipan mo 'yan carefully, eh. And our team of friendly and dedicated experts can assist you, lalo na if you don't have the time to do all these. So, that's our secure student solution. Now, Lara, you flew to Canada during the pandemic, Yes tama? po. That's Yes po. August Yes. 2021. Yes po. Hindi ka ba nag-alangan nung aalis ka nung kasagsagan ng pandemic? Medyo po. Kasi actually po 'no, hindi naman po ako dumiretso from Singapore to Canada. Umuwi po Mhm. muna ako ng Philippines for a month. Just to say Hmm. goodbye po sa grandparents, sa sister ko, Yeah. sa ibang friends, family Mhm. members, and then lumipad po ako from Philippines to Canada. Nung una po natatakot siyempre kasi ito na naman, tapos Yes. mahaba-haba ang biyahe, naka-mask ka, naka-face shield Mm. ka pa, tapos Mm. hindi ka sure if yung kahit na nag-test kayo, hindi mo sure yung mga kasama mo if talaga bang wala silang COVID, lalo na po Yes. meron akong layover sa Korea for around 3 hours din po yun. So, Hmm. syempre yung nakasama ko from the Philippines, medyo okay. Sige, nag-test kami before flying. Mm. Pero paano Mhm. po kaya yung dun sa Korea, nakasama ko Ex na more mm. on student din po actually yung mga nakasama ko sa Hmm. plane, mga Mhm. international student din po. Pero kahit ganun po, nandun man yung takot, pero Mm. kailangan mo lang lakasan din yung loob mo na, COVID lang yan, mawawala din naman yan, kung magkaroon ka, Totoo. ganun talaga. So, ingat na lang din, nandun yung alcohol lagi for you, lagi na Mm. 'wag na lang din Katabi mo tanggalin yung dapat. mask, opo. Swerte ko na lang Yes. din po nung time na yun wala akong katabi. Oh, that's good. Mm. Opo. So, kahit papaano, okey yung pakiramdam mo nung Opo, time at na saka yun 'no? safe din naman po kasi nandun naman Mm. din yung mga flight attendant na nagpapaalala na, "Okay, just wear your mask for the safety Yeah. of everyone." So, in the end Mm. of the day, okey naman po ako, wala naman Yeah. nangyari, safe pa rin naman po mag-travel. That's good. That's good to know, Lara. Yung mismong experience mo naman sa airport, like, was it smooth dun sa immigration officer? Everything Yes po. that's Medyo good. nagtanong lang sila from the, immigration sa Philippines po, kasi nga yung Yes. passport ko sabi nila, "Bakit, um, ang place of issue mo is sa Singapore, galing kang Mhm. Philippines." So, medyo nagkaroon ng explanation na, kasi po PR ako sa Singapore, Yes. umuwi lang ako for a month just to say goodbye, ganyan, ganyan. Dun lang po nagkaroon ng Mm. question. Nung Yeah. nandito na naman ako sa Canada, wala naman po, smooth lang naman everything. Basta ipakita mo lang yung mga papers na kailangan nila, yung Yes. receipt ng bayad mo sa tuition, yung Mm. letter from Mm. school, yung swab Yeah. test mo, yung kasi nung time na yun po, nag-need ko mag-quarantine. So, Mhm. kailangan ko Yes. ipakita yung quarantine plan ko. So, other than Mm. that po, wala naman pong naging issue. Smooth lang. And that's nice. That's good to know 'no, kasi, um importante din yung ma-share din natin yung experience mismo sa airport kasi ang daming nagtatanong niyan, 'di Yes ba, po. Lara? So, Yes po. and also our clients 'no, that recently flew, they had, a very smooth, experience with the immigration officer sa Canada. So, it's also good to know in your case na gano'n din 'no, hindi ka nagka-ano, problema. Walang hassle kumbaga, Wala right, po. Lara? Yes po. That's good. Now, how did you plan your life there in Canada now? I mean, you are living solo
at the moment, no? From away from family, away from friends, away from your comfort zone. How how are you now? Actually po, everything is okay naman. Yung una po kasi inaalala ng family ko siyempre yung homesick. Baka daw ma-homesick Mm, ako. Pero thank yes. God naman po, hindi ko naman po siya naramdaman. Kasi siguro sanay na din ako na medyo malayo din sa ibang family members Mm, ko nga po. So, naging okay naman po lahat. Adjustment ko, nahirapan lang kasi ang tulog. Siyempre, minsan, yes. di pa rin maiwasan yon. Tapos, napakalaking adjustment po is yung time zone. Kasi ang Philippines and Singapore is magkapareho po sila ng time zone. Tapos Mm-mm. dito sa Canada, 13 hours. So, Yes. parang dun po ako nahirapan na sila, minsan magkakausap sila, ako tulog. Mm-mm. So, Mm-mm. minsan na lang din po kami nagkakausap. So, yun po yung mga adjustment Yeah. ko. Tapos, Mm-mm. na-plan ko na din po yung pag-stay ko dito siguro. Wala, start ko po kasi talaga from the start eh, lalo na mag-isa po ako dito. So, Yes. take it easy lang. Go to the flow ka lang. Kung ano yung Mm-mm. nandyan, grab it. Lalo na nag-start ka pa lang. Tsaka na muna yung Oo. mga paano-ano pagka nandun na yung goal mo. Pag nakuha mo na yung goal mo. That's right. Big adjustments talaga kasi Yes po. hindi naman biro ang mag-migrate sa Yes ibang po. bansa. Lara, True. no? Alam natin 'yan. So, Yes po. um, yung mind setting na lang din, no? Mm-mm. Na you can do this, 'di ba? True. This is for you, for your family, for your own future, 'di ba? So, Mm-mm. katulad ng ginawa mo at ginawa ko rin 'yon, yung mind setting, no? Opo. You're right. So, share ko lang din sa ano natin, sa audience natin, Lara, no. This is another reason why again, we have the secure student solution for aspiring migrants kasi um your life will be easier if you have supports in place, no? Kung may aalalay sa inyo sa Canada or dito sa New Zealand, right? So for secure visa, we will be your first family in Canada and here in New Zealand. Kasi we understand the feeling of being alone, no? With no support team nearby. Alam namin 'yan. Alam din ni Lara 'yan. So gusto ko lang din i-share na we had a recent client, no, who came from the Philippines and now began his studies sa Toronto, Canada. So his name is Mark, and if you guys are wanting to move to Canada, you will be inspired by Mark's story kasi tulad ni Lara, Mark braved the pandemic and safely landed in Canada where our team welcomed him just last week. All right, so fresh na fresh si Mark from the Philippines to Canada. Now, on a different note, Lara, so far, what's the struggle you have faced in Canada? Like, what meron ba that made you think of going home or giving up? Meron ka bang na-experience na ganon? Wala naman po. Everything's okay naman. Sanayan na Mm-mm. lang, lakas lang talaga ng loob para sa lahat. So, okay That, naman po lahat. that's good. Kasi, alam niyo, nakakatuwa ito si Lara eh. Because in her videos, she travels around Canada with her camera. As in, sasama niya tayo from campus tour to her bus or train escapades. And kasi she wants all her viewers as well to learn about the things, what's happening around her, di ba, Lara? Yun Yes ang po. ano mo with your videos. At there was a time, sinama pa nga niya tayo sa isang part-time job niya. No? Could you share a bit about that, Lara? Sure po. So before, I was able to work po as a warehouse assistant po. So, isa ako sa mga naglalagay ng mga sticker sa mga toys. Isang big company po siya dito sa Canada. So, Mm. ako naglalagay ng mga stickers sa mga laruan. Pero, Mm. short term lang po siya eh. Seasonal lang yung work. Mhm. So, kaya naghanap po ulit ako ng bagong work. At ngayon po, I'm working sa isang fast food chain Uh-huh. as a shift manager naman po, which is mas magandang opportunity, mas Mhm. magagamit ko po siya sa
Sa pag-apply ko ng PR, if ever po, kasi Yes. nga sa fast food siya, isa siya sa mga pwede kong Mm-hmm. applyan nga po kasi napaka-helpful po niya dito sa Yeah. Canada po. That's nice. Congrats, Lara. No, now you're a shift manager. Although happy Yes, din yun, no, you're surrounded by toys sa yes warehouse, po. right? So ano Yes, ka ng price tags ba yun or basta yung yes po. stickers? Oh, The that's stickers po. nice. Oo. Kasi yun na, nakita ko lang na may sa-stamp ka nga na stickers. But it's really great to know then na you have a new job and Yes being po. a shift manager and that would be helpful towards your PR. 'Di ba? Ang PR, yes po. galing. And nahirapan ka bang maghanap ng work? You know, the first time that you landed in Canada, of course, ano 'yan, apply ka na niyan, 'no, for part-time job. Nahirapan ka ba? Um, Actually po, medyo, pero po choice ko din kasi na hindi po muna maghanap. Almost hindi ka naman po talaga puwedeng mag-start Hmm. maghanap ng job hanggang hindi nagsa-start yung class mo. Dapat Mhm. right after ng first day ng class mo, dun ka lang maghanap ng job Yes. mo. Ako Mm. po, choice ko na more than a month po akong wala pang work. Talagang Mm. choice ko na hindi po muna maghanap kasi nga po, gusto ko muna tingnan ano ba yung magiging schedule ko sa school, Oh, kakayanin ba ng okay. kakayanin ko bang mag-part-time job? Ano ba yung Mm. magandang part-time job for me? Kasi Mhm. ano din naman po ako medyo naging choosy po ako sa paghahanap din ng trabaho before. Oo. Kasi nga po, I'm aiming na sana office job para mas less Mhm. yung hassle sa'kin na Yes. kasi 'pag sa F&B po, sabihin man natin or hindi, medyo mahirap po kasi nakatayo ka, gano'n. Iba pa Mhm, rin yung mhm. office job. So, medyo naging choosy po ako nung mga oras na yun. So, dun po ako medyo nahirapan kasi nga hindi naman po Oo. lahat is open for part-time. Usually, ang hinahanap po nila is full-time. Hanggang ayun po, nagkaroon Mhm. ng opportunity after few weeks, yun nga po, yung sa warehouse. At ito na po Mhm. yung bago kong job as a shift manager po. Yeah. But take note ha, sa timeline na yon na over a month you were able to get part-time work because you were choosy pa nung panahon na yon, tama? Yes po. Oo. So, ibig sabihin may dumarating pa rin talaga na Yes po. jobs? Marami pa rin Oh. talaga. Lalo na kung sa mga restaurant po, marami po talagang Mhm. opening. Naging choosy lang ako. Oh. Still a great timeline, you know, over a month na nakuha mo pa rin yung work. Yes That's po. still good, 'di ba? Now, kamusta naman yung experience mo? First experience mo sa snow? Kasi tuwang-tuwa ka dun sa video, Lara, eh. Naalala ko kasi din yung time ako naman 'no, nung first time ko ma-experience yung snow dito sa New Zealand, parang na-tick off ko na siya sa bucket list, 'di ba? Kasi Opo. wala tayong snow sa Philippines and wala din sa Singapore, right? So, Yes. tapos iba pa yung siyempre lumaki tayo na with movies na, "Oh, there's snow," 'di ba? White Christmas, yung ganyan. Pero obviously, much heavier ang snow sa Canada compared sa New Zealand, 'di ba? Kasi like, I've been seeing, you know, posts from families and friends at the moment. Naku, nagsho-shovel sila ng snow off the road. Yes po, may Kasi snowstorm. yeah, may snowstorm. So, nakakatuwa nga kasi they have the caption na ano 'yun, "Snow ka lang, Pinoy ako." Something like that, "Pinoy ako, snow ka lang." 'No? So, meaning ano, kaya na kaya ng Pinoy yung pag-shovel 'no, ng snow. Ikaw, how was it? How was your experience naman with the snow? First time? Ay, sobrang tuwa ko po. So, paggising ko ng umaga, sabi ko, "Ay, snow na." So, right away minessage ko po yung family ko na, "Ma, may snow na dito." So, tumawag Yes. sila. Halatang-halata po na merong isang Pinoy dun sa area namin. Kasi ako lang po yung gising, lumabas talaga ako early in the morning. Ako lang yung gising, tapos kita mo may isang batang siya lang yung footstep sa snow, which is ako.
Enjoy po talaga kasi nga wala namang snow nga talaga po sa Philippines and sa Singapore. So, Mm. talagang nung first time ko siyang nakita at nahawakan, eh, hindi na ako Yeah. nagdalawang isip na tikman siya. Pero hindi naman po yung galing sa lapag, from the Oo, sky itself po. So, sabi ko, lasang ice. So, lasang wala na din sa ice. bucket list ko. Okey na din, Oo, natikman ko na yung snow. So, gusto niyo bang halo-halo? pareho. Gano'n. That's right, Masaya 'di ba? po. Nakakatuwa kasi coming Mm. from a tropical country tayo, eh. Hindi pa natin na-experience ang snow. Siyempre yung mga, what's this, yung mga areas, yung mga recreational 'no? Pero yung Opo. actual snow, 'di ba, iba yung feeling, eh, Experience, 'di nakakatuwa. ba? Opo, Oo, and sobrang like what you saya. said, ikaw mismo lumabas ka 'no, para ma-feel at ma-taste ang Ang snow sa snow. Canada. Oo, right now ba diyan sa'yo, heavy storm, heavy Yes snowstorm? po, sobra po. Kanina lumabas kami siguro mga 45 cm, mga nasa binti na po namin yung Oh, snow. Tapos so hindi nga po makalabas din kasi sobrang bigat po. Tapos sobrang lakas pa ng mm, hangin. Pero ayun yeah. po, so until now, nagsho-shovel pa rin sila. Yes, yun na nga, 'di ba, shoveling lang. So in your case, paano ba 'pag ganyan na may snowstorm, no classes? Currently po kasi online yung class namin due to Okey. pandemic po. So, 1 month po Mhm, 'to until the end of January. So, ongoing pa rin po yung class, pero mm. upon checking early in the morning po is close yung campus para sa mga Ah, in-house na mga clinics or mga labs po ng ibang yes. courses or program po sa school. Ayun po. That's right. Kasi nga talagang heavy snowstorm at the moment. So, you have to be safe, Lara, when going out, 'no? Magdala ka na ng shovel 'pag ano, Baka nga po bibili na ako ng sarili ko. oo, 45 cm deep. So, that's ano na, ha, may Sobrang ano sarap na po. and the ano, what's the temperature right now sa inyo Um, ngayon? nung mga nakakaraan po nagkaroon ng -22, which is sabi nila yun yung pinakamalamig for this season po. Pero right now po, it's Hmm, -4 po. Pero -4. feels like negative something dahil sa hangin na rin po for sure. Feels like Ah. -12 po. 12, oo, -12, oh, 'di ba, gano'n. Kasi here, summer dito, eh, summer season sa New Mm. Zealand. So, mainit, um, although the weather, yung pagkainit niya hindi naman as -30 sa'tin sa Philippines. So, kahit papaano kaya naman, 'no? So, Lara, all in all, after everything that you have, gone through and still experiencing right now, do you think studying in Canada is the best decision you have ever made? Yes po, I would say na ito po yung isa sa pinaka-best kasi first, ito nga po, ito yung talagang gusto kong job, ito yung gusto kong Mhm, mangyari sa future ko na to be an HR officer, HR assistant, mhm, malay natin maging HR head ako, 'di ba? mhm, And I would say yes. po na studying here, having this decision po is for my future din, na Hmm, sobrang lawak po ng benefits ng Canada, sobrang daming mhm, opportunity. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga at lakas ng loob, yes. ma-a-achieve mo po yun, eh. So, I would Mm. say that it is one of the best decision po that I make, moving here That's in really Canada and studying po. yeah, that's really great. And any words of wisdom naman to our audience, lalo na sa mga takot iwan yung mga comfort zones nila, you know? Advice ko lang po, katulad niyo din ako from before, kahit na sinasabihan ako ng mom ko na, "Pumunta ka na ng Canada." Ano lang yun, parang labas, pasok lang sa kabila. Kasi nga ang Mm, inaalala ko, malalayo na ako. Ang layo ko na nga sa grandparents ko, sa kapatid ko. Lalayo pa ako lalo sa inyo. Magkaiba pa yung time hmm, zone. Isa po yun sa mga mhm.
important eh. Dumating din ako doon sa, ayoko, mag-aaral na naman ako. Hindi na, Mm. successful na ako dito eh. Pero in the Mhm. end of the day, ang iisipin mo is yung future mo eh. Ito lang ba talaga That's yung gusto kong matamo sa life ko? Ito lang ba, hanggang dito lang ba talaga ako? Or gusto ko pang mag-expand, lalo na kung nasa, mhm. kung bata pa tayo, di ba? Mas, any Mm. opportunity, gagrab mo na lang. Sayang naman kung hindi mo i-grab, di ba? Lalo na kung may That's right. support yung parents ka, Yes. family members, grab it. Nakakatakot ng una, sobra po. Pero sabi ko nga, Mm. lakas lang ng loob. Pray lang ng Mm. pray. Kung dumating Yes. yung time na sobrang parang, tama ba itong ginawa ko? Tama ba na nandito ako? I-pray lang. Isipin lang na this is Mhm. not, it's also for your family and for your future family then. Yeah, yan lang po That's yung really advice ko. Yeah, that's really nice, Lara. Thank you for sharing those words of wisdom. Now, to everyone, to our dear audience, do not be afraid to step outside of your comfort zone because in truth, comfort zones are not really about comfort. They are about fear. Break out of this fear and you will learn to enjoy the process of taking risks and growing in the process. All right. So thanks again, Lara, for joining me today. And to everyone, if you liked and learned something from this episode, give us a shout out and share this to others. We want to help you guys get all the information you need here at Secure Visa. We understand that it can be complicated, stressful, and confusing when it comes to study permit applications and other concerning issues. That's why we have a professional support team and experienced immigration lawyers or consultants here ready to help you whenever you need them. We have designed our services to end the challenges that a student might encounter. Like you, we are also immigrants who took the study pathway. So we understand and have experienced the challenges that come along with living in a new environment. Working with us will ensure not only that you make it, but that you don't get frustrated. We want you to be successful because your success is our success. Now, we made a 60-minute video on how being an international student for a year led Aina to her permanent resident visa despite not being financially ready when she started the process and not a highly skilled professional. And you can watch it for free. Click the link in the description box and just put your email and we will send you the free video right away. And don't forget to hit like and subscribe to our YouTube channel, Secure Visa. For our podcast listeners, please follow the Secure Visa podcast. And for our Facebook viewers, please like and share our page, Secure Visa Consultancy. And that's a wrap for us. See you and don't forget to safeguard your future with Secure Visa. Bye.